ESC Radio live from Lisbon, and we are here now with Sevak Khanagyan, representing Armenia with the song Kami. Hi Sevak. Hello. Nice to meet you. Well, I have to make one remark about your song, the lyrics. It's an interesting competition this year because we have several songs. It's almost like a weather report this year. We have a song about frost from Montenegro, and we have a song about, well, Goodbye Summer is the song from Hungary, and then we have Storm coming up from the UK, and we have Wind from Armenia. So tell us a little about your part of the weather report, the wind from Armenia. As much as the Tarkibana is studied Statsfeld and Stavorutsun Kaboras, Sierra Kitesuni, Stavayavrata, the Shatir Kirkan, Gorton, Chubaner and Holtanisho, Rekam in Hayastanits, Kapotorik, for the Anglia Kivernagina, Katsartimas in Mihatir, or has a vessel coach Makayer Kajovutsunamar, I think in Yaranaki Masin, Chotan Smaverkan, Yerkirkan, which guards the Kunes Doy Samari Masin, and Kishko Yerkimas in Havasa. Դա ամեն ինչը շատ լավ է, բայց ճիշտ ասած մեր երկը եղանակի մասին չէ, քամին նշանակում է ուրիշ բան, քամին նշանակում է այն ուժը, որը տեղափոխում է մեզ մեր կյանքի ապրած հատվածի որևէ մի տեղ, այդ երկը դրա մասին է, ինքը հասարակ քամու մասին չի։ Yes, that is a very interesting coincidence, but of course our song, it's not about the wind itself, it's like a metaphor, and it symbolizes the force of like a time machine that can transport you to a different time, and it transports you to where your warm memories are, because when I sing this song, for me it is about my warm memories, and it takes me back to a certain period of time in my life. Maybe Sevak can tell us a little bit about Eurovision in Armenia, because, well, this is the other end of the Eurovision community, and we are here in the other part of Europe, in Portugal, and in this part of Europe, Eurovision has a long tradition, many decades, but in Armenia it's like 12 years now, I think. So how does Eurovision work in Armenia? Is it a big thing? Is there a lot of activity going on TV before the event? Առհասարակած Եվրատեսիլը ինչ ավարտանիշի Հայաստանում ու Հայաստանում ոնց են վերաբերում Եվրատեսիլին, որովհետև հիմա փաստացի մենք գտնում ենք Լիսաբոնում, որը Եվրոպայի մի ծայրն է, Հայաստանը մյուս ծայրում է Եվրոպայի, ու այստեղ իհարկե երկար տարիներ Եվրատեսիլին մասնակցել են այս երկրները ու արդեն ավանդույթ է դարձել Եվրատեսիլը, Հայաստանում դեռ 10-12 տարի է ինչ այս մրցույթը կա, ըստ քեզ մեր հասարակությունը ոնց է վերաբերվում այս մրցույթին։ Կարող եմ ասել իմ փորձով, ես միշտ նայել եմ Եվրատեսիլը ու շատ մարդիկ գիտեմ, ովքեր հետևում ու նայում են Եվրատեսիլը, կարող եմ ասել, որ համարյա թե 90% մարդկանց նայում են Եվրատեսիլ ու մեր մոտ շատ պոպուլյարնի է Եվրատեսիլը, մենք հետևում ենք Եվրատեսիլին։ I can say from my own example that Eurovision is very popular in Armenia, because I have always, since the first day that Armenia started participating, I've been always following it, I've been always watching it with my friends, and I think I can say that probably up to 90% of the population in Armenia, they all watch Eurovision, they follow it, and they love it. Let's speak about your performance. You came out of one of these pre-selections with several shows, and well, because we have some entries, they were just internally selected. But in your case, you were in the competition and you won that competition on the national level. So you had a winning staging. Nevertheless, you changed it a lot. It looks very different here on stage in Lisbon. So tell us about the change of your staging concept. Խոսենք քո բեմադրության մասին, դու մասնակցել ես դեպի Եվրատեսիլի նախընտրական փուլին Հայաստանում եւ այս տարի, ինչպես ամեն տարի, Եվրատեսիլում կան ուրիշ երկրներից մասնակիցներ, ովքեր ներքին կարգով են ընտրվում, բայց փաստացի դու քանի որ մասնակցել ես մրցույթին Հայաստանում, դու արդեն հաղթական բեմադրություն ունես, դու այդ բեմադրությամբ մրցույթում հաղթել ես, ինչ քեզ ստիպեց կամ թիմին ստիպեց, ինչի որոշվեց, որ այդ բեմադրությունը պետք է փոխվի ու ինչ բեմադրությամբ ես դու այսօր հանդես գալիս Եվրատեսիլում։ Այո, մենք ունեցել ենք բեմադրություն Հայաստանում դեպի Եվրատեսիլի համար, բայց ի սկզբանե այդ բեմադրությունը եղել է մենակ դեպի Եվրատեսիլի համար, մենք հստակ հասկացել ենք, որ եթե ամեն ինչ լավ վերջանա ու մենք հաղթենք ու գնանք Եվրատեսիլ, բեմադրությունը պարտադիր փոխվելու է, որովհետև ինքը չի եղել այդ մասշտաբի, այդ ձևի, ոնց որ մենք ուզեցել ենք անենք, դա կախված է շատ խնդիրներից, որոնք ակնհայտ են։ Դրա համար փոխվել է բեմադրությունը իմ կարծիքով ավելի լավն է դարձել, ավելի մասշտաբային է դարձել, ու մենք ունենք մեր մեսեջը այդ բեմադրության մեջ, այդ կրուգը նշանակում է բեսկանիշնից վրիմինի, որը մենք մեր երգը տակուշերի մասին է, որը մեզ օգնում է տեղափոխվել կյանքի ապրած մի հատված, որտեղ մենք ուզում ենք գտնվել։
Of course, it's a hard job. Of course, it differs. But to be honest, on the first day when I was participating in Depi Evratesil, I knew that if I win in the competition, when I go to Eurovision, the staging will change, because the staging in Depi Evratesil was specifically designed for the stage in Armenia, and it was specifically designed for the contest in Armenia, not for the Eurovision. And of course, I had different ideas that I wanted to bring here on the big stage in Europe, and I think you can see how it changed. You can see that it's on a much bigger scale right now, and also you can see everybody's been asking about the circle of stones that I'm surrounded with. It's also a very specific symbol for us because it represents the eternity, it represents the eternal symbol of time, and because my song for me is about warm memories, this circle is representing time that takes me back to that moment, a particular moment in my life. So I think that staging-wise it's very important for me. So yeah, let's have a part of your song. That would be nice. Would you sing for listeners? Please, you're ready. Mi փոքր կտոր երկես, հատվածքո երկից. Okay. Kami դու տուր ինձ թևեր, որ հետևեմ քեզ Kami Nice. Thank you very much, Sevak. Yeah, good luck for the competition. Yes, Thank you.